美國總統川普來鋪文，講美國封鎖到伊朗的港口，閣要接管到荷姆茲海峽，要甲所有通過海峽的貨物收費用20%。伊朗馬上來回嗆，講這個海峽的守護者一直攏是伊朗，唔是美國。三隻無人艇兵分道路往港口的設施步步逼化，後一秒港區小林線有18個火光。美軍頂禮拜假日開始恢復大規模空襲伊朗，嘛頭一擺出動無人艇攻擊伊朗的軍事設施。How long do you expect this to take? And what's the legal basis? Take what? Take what? The war. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. 美國伊朗兩國最近的主要爭議是荷姆茲海峽。伊朗這幾天不斷強調荷姆茲海峽的航道管理必須由德黑蘭主導，全部專家攏要遵守伊朗為航線，嘛愛護通行的戶口標準。اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. 機器硬扁扁，理由是美軍中央司令部無偌久進前閣一擺報文，講美軍會佇咧台灣時間19號半暝4點開始恢復封鎖伊朗，另外向進出海峽的商用專家收20%的過路費。We're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. 伊朗外交部長阿拉吉鋪文回敬，大聲講川普這邊確實講了完全無錯，荷姆茲海峽確實需要有人守護，只不過這個確實前到當攏是伊朗，所以今嘛補一句伊朗收費較實在，袂親像美國大嘴開開就要抽走20%。最近中東局勢緊張，原本暫時安全的幾個波灣國家，最近幾工嘛小林線受到戰火攻擊，無人遠的也門同款袂平靜。蘇地支持也門政府軍為了阻擋一台伊朗班機降落佇咧青年運動控制的沙那國際機場，出手空襲機場跑道。青年運動隨火球為蘇地阿拉伯社會大項無人機，和平靜多年的戰線，閣一擺升溫。